Now, they have this kind of long houses. With, if you see, the floor is in cement. It's a extreme change of the traditional understanding of what a long house is. And now they use this long house to perform the cultural traits. For example, these people are the young people of the community, dressed by the traditional way, waiting for a politician to show how they are still indigenous, you know? Because they are educated, they go to the school, they go to the university, but everyone says, you are not enough Indian. At the same time, in the other Tucano community that is near Panure, that is called the Refugio, they built recently, like in 2011, this long house. But for the people of Panure, this long house was more traditional. Why? Because the floor is not in cement but in tierra, in land. And because they have a particular distribution that is close to the meat prescription. What is really interesting is that this baloca was built with the help, financial help, of a religious Catholic order, you know? So religious were funding the build of these traditional long house, but at the same time, people from Panure was shocked because the people from El Refugio had a more traditional long house. So regarding the vision, regarding perspective of whites, the traditional long house of El Refugio was more traditional than the long house of El Refugio. But at the same time, you have these kind of things. This is the school, this is a painting in the school near the long house, where it translates something like this in the formula of these enterprises. So we are a community with a vision. What is our vision? To be in 2015 a strong indigenous community in social and cultural terms with great abilities for organizational leadership, which allow us to keep our cultural belonging in the midst of a globalized context. So the question remaining is, what is culture for these people in this context? It's not the same as the idea of the communist state of what culture is. If you compare both, what do you see? A struggle of the same community, Tucano community, trying to show more traditional than others because of the cultural competition that multicultural reforms produced during the last 25 years. You see here, this is a traditional ceremony in the Maloca of El Refugio. Is the Yurupari ceremony. These are the flutes of the Yurupari. This has a very thick implication. For example, in traditional terms, a woman can't see and can't hear the Yurupari trumpets. But you see there are men, women, dancing around the Yurupari flutes, so trumpets, sorry. So in this second moment, I identified three main ideas. The first one is that there is an abyssal line between indigenous and whites, where the first, this is the indigenous people, represent the normal, because they have the natural cultural continuity, and the second, these are the whites, represent the abnormal,
because they divide nature from culture in relation to the Amazonian landscape. For that reason, in this moment, indigenous peoples become the natural inhabitants of the Amazon area, while the colonos or whites represent like the abnormality of people living in the area. The second idea is being portrayed as close to nature, in the indigenous case, is a clear manner to bring legitimacy to live in forested areas. And the third one is there is a logical continuity between traditional ecological knowledge and expert knowledge of nature in this particular moment. So this is like the second moment who opens a new moment, which is the one in which we are mostly now. This moment, I would like to call it the moment of the commodification of nature and culture. What is the commodification of nature and culture? That's the idea in which both nature and culture are included in the logic of capitalism. They become profitable. Where nature shouldn't be transformed to be profitable, in its natural state, nature can produce richness. And is the moment where culture is patrimonialized to be profitable, where material culture is converted in traits of radical alterity, who many people want to encounter. Now, what we have in Colombia, this kind of processes. This is the Wiwa tour, where you can pay a lot of money to share with these people. It's okay, I don't think there is no problem, but what are the logic behind this? Where you see this like patrimonialization of everything coming from indigenous people. There is a famous fair in Colombia that is Exportesanías, where you can find artesanías, handcraft of indigenous people in a very high prices, but most of them goes to intermediaries, not for the artisans. And when you see people selling their material culture, and also where this material culture has the opportunity to enter in the museums. For example, this is a photograph of the National Museum in Bogotá with the traditional tuna, tule, and cuna tejidos. Tissu. Tissue, okay. But this is the kind of alterity who is profitable, not this one. Poor people asking for money in the streets of cities like Bogotá. Nor this kind of people, there are indigenous people from the Cauca who mobilize, trying to fight for their rights, who can all even defy the Colombian state power. For example, in the case of this military, where we're moved by the hands of this Guardia Indígena, indigenous guard. And that was a very particular case, like 3 or 4 years ago, where an official of the Colombian army cried because the people moved by the force with their hands from the traditional territory. What was the main general opinion in Colombia at that moment? That indigenous were terrorists because they defied the Colombian army, you know? So, in this new moment, what we have is that indigenous lands are reframed as an obstacle for national development. This is a radical switch in how we see cultural and biocultural diversity in our country. So, for example, there are some maps drawing the superposition of indigenous lands and
extraction plans and mining titles across the Colombian territory. Carlos, may I add just for the humor part that the national company is called Ecopetrol Company. Oh yeah. I have an example of it. And also we have like a regional infrastructure initiatives. The most important is IRSA, the Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America. That is an issue that connects all South America by river, by trains, and a lot of things. And in this initiative, Colombia has some responsibilities. For example, to connect the Pacific coast with Venezuela. And this is also a geopolitical issue because it's for moving, for example, oil from Venezuela to the Asian countries in the fastest way possible. Or in the Colombian case, we have some new initiatives that are linked, for example, and new plans to move merchandisings through Amazonian rivers. And if we do a kind of zooming in some of these areas, you can see how Colombia has a lot of problems. This is in the northern part of the country. You have like multinational like Drummond. I guess Drummond is a French company, I'm not sure. Coal company. And in the Pacific coast, for example, we have also some challenges. And in the Amazon area, you have all these processes happening there. And what is the most surprising part of this? This is Yorgos, the Colombian petroleum company, that is Ecopetrol. And it was the former logo. Now this is the new one, Ecopetrol. So it's more eco, yes. Or we have this case, the Grey Star company, that it was like a company, a multinational that was linked to extraction, gold extraction in a paramo, in a high Andean mountain that produce water. And they are not calling Grey Star anymore. Now they are Eco Oro. You know, like gold, Eco Gold is the translation. So what we see here is the translation from this to this, and this to this, where we are committed to preserve the environment. And what we saw in this process is the greening of capital, and how we can make nature profitable in a way in which everyone is happy because they are protecting nature. So in this third moment, I would like to propose that there is a different abyssal line. This abyssal line is between productive and non-productive nature and culture. In this one, I would like to remember an idea of Boaventura de Sousa Santos, who says, the 5 monocultures that have characterized modern Eurocentric knowledge are valid knowledge, linear time, social classification, the superiority of the universal and the global, and the last one, productivity. And I think that that's the new abyssal line, that nature and culture that are non-productive. They are completely different than those that are productive. So non-productive nature and culture are abnormal natures and abnormal cultures. The other idea is that nature and culture continuities are valuable when it converges with technical biocultural diversity. I think biocultural diversity, technical biocultural diversity, propose some analytical framework to give sense of what is nature and culture continuity.
And now, I think we are seeing a technical nature and a technical culture who is replacing traditional and alternative understandings of nature and culture. And how we can challenge the technologization of nature and culture, I would like to propose briefly two cases, what I would like to name the repoliticization of nature and culture. The first one is the case of some peasant populations who lives in the Amazon area and historically has been dispossessed of the right of living there because they are peasants and they are not indigenous. Because as we have seen, the only who have the right to live there properly are indigenous people. Why? Because according to the Colombian state, peasant populations only see money in nature and no goes beyond that understanding. But with the research group where I used to work, we have analyzed some cases, like in the Vereda Playa Huillo, near San Jose, where peasant populations have built a thick understanding of nature beyond economic terms. For example, they have been living there for 50 or 60 years. This is part of a story for children of this vereda that people ask us to see, okay, we would like to share the story of our vereda, our tiny place for the children, and we start to explore new languages to communicate with small children in the community. And in that process, they move through the Andean part of the country to the Amazon area, and it was a thick process of building community in this new forested area, but also a conflict, a story linked to conflict. For example, the case of coca growing, illicit crops, and in a moment where this area, Guaviare, has been built as a touristic destination for national and international tourists. In that case, what we see is peasant population don't fit in the traditional population living in this area. And at the same time, we have more thick and complex administrative ways of classifying land in order to see where people should live and where they are not able to live. So they decide to create a cooperative called Coeplac to receive tourists, but at the same time what we see is that behind all this interest for convert this area in a touristic destination, there are many private interests. For example, of people with a political power who are trying to move to evict a peasant population of these areas in order to them to keep these lands and to profit them for their own interest. But what we see, for example, this is part of an analysis of what we do about the ecological knowledge of peasant population. They have a thick knowledge of how nature works. And this is against the prescription of the Colombian state, who says that peasant population doesn't have any clue about how nature works in these areas. And the other one is probably the most recent stage of all this process, that is the idea of environmental protection as a national security issue. This year, the Colombian state decided to convert environmental protection
in an issue of national security. Now the army is trying to protecting the environment in many places. And some people, for example, in the case of Central America, have shown how, for example, in the case of Guatemala, after the signature of the peace agreement there, the army of Guatemala changed his enemy. They were not the leftist guerrillas, but the peasant populations living inside protected areas in Guatemala. So something like that is happening in Colombia now. The Colombian army have a new role. They have to protect the environment following what the president called the 3P model, that is to prevent, to protect, and to pursue. He's talking about deforestation, bleeding, the ecocide, the recovery of territories, and the culture of the deforestation, blaming peasant population as responsible of deforestation of the Amazon part of the country. So they are now moving counter-insurgent model to deal with small crop producers in the Amazon area. This is one of the cases that was very, very mentioned in the media like 4 months ago. And now they are pursuing people who has, how do you say, like, okay. If you have one, you are in the eyes of the Colombian army now. It's a problem. But this is an issue because who are really behind this deforestation process are not the small peasant population, are people with a lot of economic power. This is the government of Guaviare, the governor of Guaviare, sorry. And some independent media has shown how they are the responsible of deforestation. And it produced a kind of paradox. For example, now we have all the teledetection and dronization, as some people name all this process, of environmental surveillance. And each time we have more and more and more maps about what is happening, almost like in real time, what is happening with the environment, but at the end, the responsible of all this ends in the responsibility of peasants, and I think that's a huge mistake. So, in order to conclude and to start a kind of exchange, I would like to offer some ideas. The first one is that multiple layers of nature-cultural divide coexist at the present. I would like to highlight that there is not only one kind of culture and nature divide. Following my point of view, they have a lot. They coexist, and all are the expression of thick historical processes. Nature and culture divide is a promising field for exploring epistémologies del sur approach. I think that one of the most interesting ideas of epistémologies del sur is to criticize this Western understanding of nature and culture, but this kind of ethnographic approach, I guess, probably give us more and more details of how nature and culture divide is historically and socially produced. Capitalocentrism, as J.K. Gibson Graham named it, is a source of abyssal lines in the nature and culture realms. The commodification of these realms runs against their politicization. In the global south, new unpredicted forms of hierarchy based on nature and culture emerge and are continuously transformed. Expert knowledge
is an influential, non-objective source of discourses and practices on how to deal with the national culture divide and its entanglements. And we, as social scientists, must be aware of the political risks that our research entails in a such convoluted context like the Colombian Amazon. I think that is a responsibility for us to be enough aware of what we do and how we say the things have effects beyond the academy. And probably some final remarks on epistemologia del sur, nation and culture. The North is not a unique ensemble of relation, as well as the South isn't. New kinds of abyssal lines emerge within the South as Northern values are appropriated, adapted, and replicated to create new social and epistemological hierarchies. I would like to be clear on this. This is not the confrontation between the North and the South. It's how the South takes ideas from the North and uses it to create new forms of hierarchy. The South is not a monolithic unity, you know. We have a lot of things. We have even hierarchies created inside the same ethnic group by elites inside that ethnic group. They are human societies. I think power is part of the social relations. The abyssal lines emerging from the epistemological North try to despoliticize the human and non-human relations. For me, the challenge is to acknowledge that it is necessary to repoliticize these kind of relations. And what I mean for repolitization, I mean to acknowledge that power relations are constituting all this kind of interaction between human and humans and human and non-humans. And finally, I would like to quote again Boaventura Sousa Santos in this argument that I think it is pretty interesting. In such an epochal zeitgeist dominated by neoliberalism, it seems to me that the way out of this impasse is premised upon the emergence of a new epistemology that is explicitly political. This means that the reconstruction or reinvention of confrontational politics requires an epistemological transformation. Writing in 1845, Karl Marx ends the thesis of Feuerbach with the famous thesis 11. Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways. The point is to change it. Almost 200 years later, it is imperative that we return to interpretation, to reinterpret the world before trying to change it. So it's an invitation to think how we think about these processes. Thank you very much. Bon, vous avez eu des aperçus extrêmement riches et beaucoup de questions posées. Je vous remercie vraiment, Carlos, de ne pas avoir posé le problème de manière manichéenne, mais vraiment comme il s'exprime véritablement avec des ouvertures vers des avenirs que l'on ne maîtrise pas. Et qui montre finalement aussi à quel point, même s'il ne faut pas se lancer dans des idées globales, universalistes, comme il a dit, mais nous sommes concernés, c'est-à-dire que ce qui se passe dans cette région du monde nous concerne. Mais la question de la repolitisation est quelque chose qui doit véritablement devenir presque un motif, je dirais, obsessionnel, parce que c'est justement ce qui se passe un peu partout pour déposséder toutes sortes de groupes sociaux de la capacité de s'exprimer sur des choses qui les concernent. Finalement, la question c'est là, repolitiser,
c'est permettre à tous de participer à la construction des communs. Et donc, bon, ce n'est pas une question technique, ni une question des experts. Et je vous signale que le néolibéralisme est né au travers des travaux de Walter Lippmann, dont le principe c'était les masses sont ignares, amorphes, et il faut un gouvernement des experts pour les guider. Vous pouvez trouver ceux qui sont critiques de la situation politique actuelle en France, vous pouvez y trouver des résonances tout à fait, je dirais, équivalentes. Donc voilà, c'est à vous. Il a ouvert, il y a plein de questions que Carlos a traitées. Pensez aussi à la partie du matin et comment, dans le champ culturel, encore une fois, y compris dans l'occupation d'une ville, comment les symboles se traduisent, conduisant finalement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire comment la dépolitisation, encore une fois, tend à nous déposséder tous d'une voix, de l'expression donc sur les choix qui concernent l'avenir du vivant, de la planète, de nous, des espèces, des autres espèces, etc. Donc, voilà, c'est à vous. Jeanne. En anglais? As you wish. A question regarding the gender issue you mentioned at some point. I was wondering whether there was an ecofeminism movement in Colombia, and which form it has, and how they are getting hurt, or how do they manage to be decent or not? Okay. I think there is a lot of, not a lot, but some ecofeminism movements in intellectual realms, you know, in universities, but in the area where I used to work, there are not really like a movement, solid movement. We see, for instance, some indigenous communities who has like gender organizations to claim for women's rights, but it's not like a general issue, but it's taking form, and probably in a few years they will have more like things to mobilize and to try to portray the public realm. Oui, oui. Alors, je vais essayer de parler un peu, de poser une question un peu en français ou en anglais. Non mais en français on traduira. Je parle en anglais, donc je vais comprendre. Quel fut le rôle des hommes de l'Église dans le couple nature et culture, et notamment dans la hiérarchie des différents groupes ethniques que vous avez cités, donc je crois, qu'il y a une certaine hiérarchie. I think that there are, during the 19th century, the role of Christian missionaries was a key role. Because the colonial state delegate education and civilization of these indigenous people in the hands of Christian communities in the forested areas of the country. So one of the things that they tried to do was to change almost everything. The system of the value system, the ideas about what are the proper forms to interact between them and regarding nature, forbidding the languages, the traditional rituals that linked people to nature, and try to move all these populations towards a Christian population with Hispanized Spaniards values and Catholic values too. So the role was very, very important. But now you see, for example, this longhouse that I mentioned was funded by a Catholic mission. It's like the opposite now.
not the opposite, but it's different now. Oui. Je pense qu'il est vraiment intéressant de parler d'abord de décolonisation de ces régions du monde dans un premier temps. Pour permettre à ces populations qui ont longtemps été opprimées par ces colonisateurs, selon les colonisateurs, et à l'heure actuelle, le néocolonialisme instauré dans ces régions engendre des environnements beaucoup plus importants, beaucoup plus profonds. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'abord de libérer le peuple, libérer l'esprit, pour qu'il aborde lui-même cette problématique de nature dans son propre environnement, avec ses propres cultures? Je pense que vous dites un peu la même chose que ce que quand j'ai parlé de repolitisation. Mais le problème que je vous signalerai par rapport à la libération et ainsi de suite, c'est qu'il faut voir que 500 ans après la conquista, qui est colonisé et qui ne l'est pas. Et c'est justement, vous voyez, l'ambiguïté sur laquelle joue l'État colombien pour dire les indigènes doivent avoir les droits et puis les autres pas avoir les droits. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la reconnaissance de toute une série de communautés, la reconnaissance, pas l'indépendance, etc., la reconnaissance en tant qu'entité capable de participer dans la construction de son avenir, ça c'est quelque chose qui nous concerne aussi. Ça concerne tous les pays qui sont frappés par ces hiérarchies extrêmement inégalitaires qui font que finalement une élite peut décréter, parce qu'elle est soi-disant cultivée, qu'elle a des connaissances, qu'elle va s'occuper de l'avenir des autres. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement colombien, simplement parce qu'on nous a raconté les histoires des compagnies qui sont allées massacrer, exploiter honteusement, je pense à l'industrie du caoutchouc par exemple au XXe siècle, qui a utilisé une main-d'œuvre indigène de manière honteuse et l'a décimée. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il faut vraiment bien sentir la situation et où est le problème principal au jour d'aujourd'hui. C'est ce que je vous répondais. Je partage en quelque sorte votre indignation, mais il faut quand même faire attention à qui on s'adresse et qui a également les droits de pouvoir s'exprimer. Parce qu'il y a un énorme mélange de gens qui sont allés dans les villes, des indigènes qui se sont transportés dans les villes, des paysans pauvres, encore une fois, qui aujourd'hui subissent la nouvelle division de l'État colombien, et ainsi de suite. Mais bon, voilà, je prends un petit pas en arrière pour vous répondre par rapport à ce que vous avez dit. Parce que ce n'est pas aussi simple que de dire libérer et laisser les faire. Ce n'est pas si simple. Quand on parle de repolitisation, quelles sont les possibilités de repolitiser? J'imagine que ce travers d'assemblées participatives ou ce genre de choses, mais quelles sont concrètement, parce que je veux dire, on aura besoin de cette repolitisation à tous les niveaux. En Colombie, c'est une illustration, mais en France, de manière évidente et criante en ce moment, on est aussi dans ces... peut-être que c'est déjà repolitisé, mais voilà, c'est quelque chose, dans cette thématique nature-culture et de faire le lien au travers de cette repolitisation, quelles sont les actions qu'on peut faire, comment on les met en place? Ça concernait, Carlos avait parlé à la fois de la relation humaine et de la relation humanitaire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut te répondre. Pas là pour mener les débats. I think there is different manners to repoliticize these relations. I think the first one is to acknowledge that culture is not only one thing and nature is not only one thing. And what the Colombian state have made during the last 50 or more years is to say culture is this and nature is this. And it's a kind of checklist. If you have these traits,
you classify as indigenous people, for example. And what is behind is to forbidden the arena of controversy, of discussion, is to avoid the idea that all these things should be discussed, should be explored, should be result not from the expert knowledge, but from the discussions between different groups, different sectors of society, and not only the experts of the academy or the experts of the government. It is only one way to repoliticize, from my point of view. Oui, J'ai deux petites questions. La première, autant que vous voulez. c'est rapide parce que c'est par ignorance plus qu'autre chose. Est-ce qu'il y a des représentants de différentes nations sur le plan politique national ou pas en Colombie? Il y a des tentatives, à Los Angeles. Yes, the multicultural term acknowledges that some two places of the Congress are for indigenous peoples. But there is a huge difference between, for example, Andean indigenous peoples and Amazonian indigenous peoples. Usually, the Andean indigenous people are represented in that in the National Congress. And many Amazonian indigenous people say, okay, but he's also indigenous, but he doesn't represent us because we are living a quite different reality from them. So it is not enough. La deuxième question, c'est concernant le... Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre l'exploitation des richesses d'une part et le rôle que se donne certaines parties de la Colombie en disant que c'est la préservation de la nature, de la culture, et quelle est la vision, le rôle de l'anthropologiste dans cette approche? I think it's always a tension between development and environmental protection. But you know, as we see in the last decades, the conservation is not any kind of conservation. It's a neoliberal conservation. You can profit nature from conservation by doing ecotourism, by doing other things out of protecting nature. But, however, I think the tension is more radical when civil society is claiming, okay, who is profiting from nature? Whole society or private capital? And that's, now we have some mobilizations in Colombia during this last month probably. A part of the mobilization, a tiny part of the mobilization is claiming for issues, discussions about conservation, the rights of nature, the rights of rivers, etc., etc. So it's an issue that is now trying to be in the national agenda. At the same time, as the Colombian state is saying, the conservation is an issue of national security, you know? And if it is an issue of national security, it's the Colombian army who decides what to do, not the civil society, but it's an issue that is responding to other interests. I perceive maybe something a little bit more in the question, and I would like to answer it with an anecdote from my coaching experience. I shall say it in French. Imaginez des indigènes qui ont eu un contact évidemment avec la civilisation, excusez le glissement, et un jour ils sont donc quelque part sur une colline de Lyon en train de regarder Fourvière, etc. Et d'un seul coup, voyant le tunnel creusé, ils réagissent et ils se tournent et disent « Mais comment avez-vous osé infliger de telles blessures à la terre ?» Réfléchissez à ça, réfléchissez à leur relation à la terre, parce que la terre, c'est la terre-mère, c'est la terre nourricière, c'est la terre qui nous a donné naissance. Comment eux,
dans leur logique, on ne peut pas blesser la terre de cette manière-là. Vous transposez cette situation à l'extraction minière, à l'extraction pétrolière, au barrage et ainsi de suite, et vous vous rendrez compte que cet ordre cosmique qu'a mentionné à un moment donné Carlos, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans lequel il s'inscrit. Et pour nous, occidentaux, c'est une claque, parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Et donc voilà, c'est un complément au-delà de les aspects de la gouvernance et du petit jeu de menteurs, justement, sur les termes utilisés. C'est simplement pour comprendre, encore une fois, cette incarnation qu'ont ces indigènes d'un rapport à la terre qui est totalement différent du nôtre. Oui. I would like to ask if you see a relationship between the commodification of nature and culture and the utilitarian vision of nature. And to do so, I'd just like to make a small parallel with something I had to experience just a few days ago. I have a friend who is a local politician in La Rochelle, city where I live, and he's in charge of nature, environments, water and ecosystems. And he was saying in Facebook that it was sad to see that people don't see the utility of those things. And I entered in communication with him, asking him that I was sad that we had to show the utility, or to put the word utility on those things. It's exactly like ecosystem services. And The same logic. so I was just wondering if you made the relation between commodification and utilitarian, which is a big problem, which is a big issue to me, and in the context of La Rochelle, that we have to demonstrate the utility of this a specific area is to me a very, very big issue. Yes, I think that the idea of an utilitarian approach to nature is the commodification of nature, is to frame nature in the logic of capital. You know, the nature has value because it is useful for something that you can pay for it, and you can not only pay but ask money for it. You know, so that's the logic. I think that for many people, nature is useful, but not only in economic terms. And we will. I think that we should acknowledge other forms of give value to nature beyond economic or monetary value. But for me, it's almost the same. Do you see a problem in the concept of ecosystem services? Yes. Okay. Yes, I think there is a huge controversy about ecosystem services, because many people say, okay, if you don't put nature in the logic of and in the language of economics, so you won't be you are doing nothing, you know. And I think that the worst part of this logic is it doesn't matter what we do with nature because we have the money to pay for the damage. And that's a problem because it's monetized a relation that is based on an ethical procedure from us regarding nature. And for me, that's the problem. I would like to say that when we think about reinterpretation in Latin America, I find it quite challenging because I believe that all of what has been already spoken today, it's also the result of, as you said, historical processes. But how do you think, for example, in practical life, that we could change the interpretation that young people give of our own history and the processes and the place of indigenous peoples in our countries, Latin countries? If, for example, at school we don't even talk about them. I don't know about indigenous peoples from Latin America.
And so I'm wondering, how do you believe that in practical life this can change? I mean, now we're here in a very specific place and very focused presentation, but sometimes I'm quite frustrated because I think that we are submerged in a very complex reality where we are living constantly seeing reality through the lens of neoliberalism and capitalism, like especially in Latin America, where we are constantly thinking about looking like Americans, buying and consuming, and thinking about them like them. So how do you think that this interpretation could be applied in practical life? I think that one of the most important challenge is to try to define this very essentialized manner of understanding what cultural diversity is. You know, cultural diversity is not saying, oh, we are like 45 or 80 different ethnic groups, so we are okay. No, the issue is what these other ways of understanding reality means one to each other. You know, what we can learn from them and what we can exchange of all these kind of processes. And also to acknowledge that there are radical hierarchies based on ethnic traits. For example, in my case, and with the research group where I work, we try to mobilize some academic arguments about why peasant populations have the right to live in some protected areas. You know, it's not a huge commitment. It's not, we are not changing the world, you know, but we are trying to mobilize some arguments about this. And it's a tiny effort to validate the right of these people to live in these places. But at the core of behind this process is a very essentialized understanding of what culture is. And culture is not only to say, oh, there are exotic people there, so we can keep it far from us, but how these populations have the right to live with dignity, whatever dignity is for them, not for us. And that's a challenge for me. I have a second question. I wanted to know if you consider that the current political situation in Brazil concerning Amazonia could somehow affect positively or negatively the current situation of indigenous peoples in protected areas or in Amazonia and Colombia? I think that now the deforestation is like the core issue in the Amazon area in general, not only in the Brazilian Amazon or the Colombian Amazon. And what we do is a very great interest of countries like from the European Union and North America, trying to finance or fund projects about these areas. And the problem is most of these programs, in the case of the Colombian Amazon, as far as I know, are based on the idea of still the Amazon is for the indigenous people, not for the non-indigenous peoples. And I think that is an issue that we have to discuss. Who have the right to live there? And I would like just to add, a few days ago appeared in the press another alarming news about deforestation in the Congo jungle, which is the second lung of the world, of the planet. So it means that deforestation is a general phenomenon. It must tell us something about development, commodification, or whatever. And it's not just in the Amazon. But I don't know if we can really make a difference. Maybe you can say if there is a real difference between Bolsonaro and Duque.
except that Bolsonaro is completely extroverted and does something, but in terms of ideology, Yeah, it's almost the same. President of Colombia is exactly the same as Bolsonaro. So that part is not very optimistic. Yeah, that's what it is. There is this trend in Latin America that whenever in one country something begins, then it's really common to see that the same phenomenon will arrive sooner or later. So Bolsonaro has a very official and openly against indigenous people's points of view. So The only thing we can hope is maybe that they can stimulate a reaction. But it will be strife, it will be struggle, it will be maybe even bloody. So it's really not something that we can be very proud about, nor make predictions or wishes. So I'm afraid I can't give you anything more than that. But I really want you to make the parallel with our, it was made with our own situation. With our own problems. And I have heard Carlos using the term essentialization many times, and I do think that this is part of our problematic culture. It goes back to Plato and Aristotle, and the thing that everything can be captured in discursive definitions as pure ideas. And everything that Carlos showed and Marina showed is that everything changes, and the same word is not the same in the historical trajectory. So how can you claim that it represents a pure idea? So this is really part of the European culture, essentialized culture. An essentialized culture could also be said, and it's been said by many philosophers, it's the reification of dynamic concepts. That's you take a dynamic concept, a concept that is living, and it evolves, and it may die, it can develop, it may die, and you just sediment it. You transform it into a thing. Justice is a thing. Well, it's not possible. So we have to, that's why our epistemology has reached a point where it's so problematic. And we have to redefine things, or that's my view at least. Carlos can complement, but this is my view, that we have to redefine our epistemology because this essentialization problem, this transformation of concepts into things inert, because we can define them in our encyclopedias and so on, is one of the things that we need to correct. I find exactly the same thing in the vision of society. A society made of individuals and a society made of relationships. A relation between the individuals or between all the actors of social life. So it's a different, completely different philosophy. And it puts the accent on something else, power relationship, not on individuals, not on utility, power relationship. But again, these are just examples. The Earthman understands the origin of the world that has many operations. Don't you think it's a high time to welcome to reflect the state human relationship and the influence of the ancestor of its origin, and draw a solution from the south country, from the south continent, contrary to the citation by which you introduced this word? I'm not sure that I've understood everything. Peux-tu nous faire une rapide traduction en français? Je suis désolé, j'ai pas tout compris. L'alliance terre-homme dans cette région du monde est atteinte. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps d'interpréter cette relation terre-homme sous le langage des ancêtres de cette région, et puiser la solution du continent sud, contrairement à la citation par laquelle vous avez introduit ce terme? So it's the alliance between humans and Earth has been proven within the indigenous cultures. The first step, he said that the Earth is the solution.
And the South is the problem. Yeah, We have to inverse it. exactly. But I mean, this has been said. I'm pretty sure that Do you we think all it's- agree that. I think like it's high time to interpret this idea this region by using from as a This could be also a possibility for us collectively to reflect what development means. I mean, we've been told that development is infrastructures, equipment, and all sorts of access to commodities. But this is performative, that is, this has been imposed to us. That development is big buildings and a lot of lightings and so on. But there is absolutely no real, tangible evidence that this is so. I mean, development could be something else. And it needs to be rediscussed and to be debated. But be very, very careful, because we have crossed the lines into morals. We are not in science any longer. We've crossed the line into morals. And when we talk about politicization falls outside of the realm of what is, which is the realm of science. The science says things are in that way, and I can demonstrate it. But science can never say things should be or ought to be in a given way. That's morals. And morals, we have to define a common rule. So we can define a common rule of what development is. And I will tell you that development is when everybody is happy. I'm just saying something very superficial. But if everybody is happy, and if the indigenous people are happy, owning nothing, or next to nothing, why should I say that they should become consumers to be developed? So it's an open question. I have my preferences, you have your preferences, and we can compare the situations, but it's a moral rule, and the moral rule needs to be adopted collectively. To say that this is good, or this is better, and this is worse. But it cannot be proved scientifically that it's better, it's worse. You have to make your moral choice before you're able to compare scientifically. So it's an open question, but again, maybe there are different opinions. If somebody wants to contradict me or compliment what I said, Jean-Paul, for instance. Can I say something? Of course, Clara. It's just from my experience in the world of the development aid and the humanitarian aid, and as many other concepts, I think development is a useful concept to orient aid in a manner that private interests of donor governments are fulfilled. So every single development help is donor oriented. So apart from any other moral or ethical personal considerations, there are these facts that make development visible to everyone in different parts of the world. So what is development for us is not the same for others, but in concrete terms, we all see the benefits of this kind of donor-oriented development, which is similar in different parts of the world. So when in a southern country, people need to face a challenge or to face poverty or a huge problem or a crisis, then immediately we think in terms of how to help these people, but at the same time we need to develop them, because there is no, it's not profitable for donors if we only give some kind of temporary solution and then we go back to home and leave them solve the other part of the thing. I mean, so any single help is donor-oriented
with a very independent interest, economic and linked interest. So it's a so complex question. And when many times in Brussels discussing in different kind of development and humanitarian forums, the first thing we always do is to define what the term is for people managing development. So what is development? So development, we all agree that development is A, B, C, D. So, okay, let's fund these projects, and if A, B, C, D are present, it's okay. We consider these people as developed in this sector, etc. So it's like a general agreement in different sectors about what the development is, but of course it's not it's only a concept. I mean, it's a definition, it's a technical, a working definition, the official definition we know, but it has very concrete considerations and impacts that are visible to all of us. That's it. As I can contradict you. I have a question for the audience, also for you, which is a very usual question in academia for us, but I'm not sure it's totally usual to play collectively around this question. And so I'm going to be a bit slow because I'm going in English and it's not my mother tongue, but in the 18th century, when philosophers gave us the project of modern times, enlightenment, several things happened. Emergence of professional science, dominance of the paradigm we are being critical of here, and legitimately so, but also Universal Declaration of Human Rights came at the same time. And my problem is that I see that as a package that form a coherent whole. And how would you go along separating the human right I mentioned, that I think we all in this room feel are universal, although I agree they are not, but still, there's a general feeling that they are universal. How do you separate this from the oppressive mechanism of the Western science that was invented at the same time and for the same reason? Progress of humanity. It's a question that there is no real answer. You know, people have been thinking and playing with it all the time. But I think we really need to deal with it. What is it that is telling us? What are we throwing away if we follow such an agenda? And are we throwing it away? And should it be thrown away? Do you want the French version? En même temps qu'est apparue cette science occidentale, sont apparues d'autres choses. C'était l'époque des Lumières, pour laquelle la France s'imagine toujours avoir été au sommet du sommet. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, la lumière, la science comme libération, le projet des encyclopédistes, tous vous autres malheureux, vous avez été en terminale il n'y a pas si longtemps, vous aviez de la philo, vous avez vu tout ça. Et c'était un paquet cohérent. On se libérait en même temps de la nature, de l'oppression de Dieu, de l'oppression des autres humains. Tout ça, ça venait ensemble. C'était un beau projet. Et aujourd'hui, une partie de ce projet, il y a des gens qui viennent le menacer, le critiquer, ce que vous voulez faire. Et vous avez raison. Hein. Je ne dis pas que vous avez tort. Je pense qu'il y a des leçons à prendre du Sud et oublier les révolutions des Lumières. Hein, je dis pas. Mais ça nous pose des vraies questions. La Déclaration universelle des droits de l'homme était universelle. Les principes de base de la science occidentale sont-ils universels? Et ça va ensemble, de façon bizarre et enchevêtrée. C'est pour ça qu'on peut... C'est la vraie question. On peut douter du universalité. Mais Jean-Paul, cette déclaration a été pensée par des gens ici, pas par des gens du Sud. Voilà. J'entends bien, j'entends bien. Donc c'est une déclaration universelle
salissante, mais pour aussi pour nous. On pourrait même dire que la première constitution qu'il a intégrée aux États-Unis en 1776 reconnaissait encore l'esclavage. Et donc, on voit bien que c'était... J'entends ce que tu dis, je suis évidemment complètement d'accord. Hein. Bizarre. Mais maintenant, comment on fait pour casser un paquet? En reconnaissant que c'était à un moment donné, dans un contexte aujourd'hui, comment tu fais pour questionner le paquet? Monsieur nous dit ça dépend d'où nous nous situons. Mais il y a certaines choses qui pour moi me seront inacceptables, même venant de gens situés ailleurs. Et je ne pouvais pas citer des exemples parce que je n'ai pas envie de me pointer du doigt ici, là, comme ça. Mais par exemple, renoncer à la liberté individuelle pour le bien-être du collectif. Voilà, décider que, voilà, on est tous ici et quelqu'un nous dit, monsieur, là, qui me regarde, s'il disparaît à l'instant, nous, on sera tous beaucoup plus heureux. Désolé, c'est compté sur vous. Vous savez tous que je n'ai absolument pas le droit, sur cette base-là, même si j'en suis sûr à 100%, de sacrifier monsieur. C'est inacceptable chez nous. Je pense que vous êtes d'accord aussi. Mais pour nous, c'est inacceptable parce que nous prenons comme acquis ces choses-là. Mais dans l'autre partie du monde, ces choses-là ne sont même pas un droit. Mais ce ne sont même pas des droits. On ne se bat même pas parce que ce n'est pas la peine. La question ne se pose même pas. La question ne s'est pas encore posée. Puisque ces choses-là sont même exceptionnelles, qu'on respecte les droits de quelqu'un. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que toi, tu sais. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si face à cette critique, l'amphi réalise que ce n'est pas que questionner nos origines, l'origine de nos connaissances, c'est questionner, comme Yorgos a dit, l'origine de notre morale. Et donc, ça peut sembler anodin d'abord. On va réinterpréter le monde à travers les yeux d'autres mondes. Vous voyez à quel point l'origine de la morale attribuée à Dieu est quand même puissante, parce que ça permet effectivement d'avoir une référence extérieure. Et donc ça tait en quelque sorte, ça empêche le débat. Mais je vous invite aussi à considérer cette alternative de cette source extérieure de droit, enfin d'éthique ou de morale, si vous voulez, qui est le cosmos, et qui est la nature, et ce que justement les indigènes font. Enfin, les indigènes, moi j'aime pas dire les indigènes, ce que les cultures indigènes dans leur diversité font. Et donc, vous voyez, encore une fois, l'animalité dont parlait Jeanne ce matin, c'est encore une fois, c'est ce qui nous lie à une longue évolution qui fait de nous des êtres particuliers, une espèce, mais pas l'exception que l'on a appris à mettre en avant. Nous sommes exceptionnels, les humains, de droit divin, de droit de ce que nous dit. Donc il y a des choses effectivement à reconfigurer dans notre tête. Allez-y. Qu'est-ce que vous entendez par animalité? Ce que j'entends, mais Jeanne pourrait me corriger, il y a des choses que l'on partage avec le vivant. Et on partage d'autant plus, je dirais, qu'il existe une certaine proximité évolutive. Donc on partage plus avec les singes qu'avec les chiens, et plus avec les chiens qu'avec, je ne sais pas, les bactéries. Mais il y a dans une logique du vivant, dans une logique systémique, des règles qui sont parfaitement communes. Par exemple, dans la nature, la règle de la prédation insatiable est en général punie. Et nous l'avons érigée en mode de vie. Donc on peut se dire, à cette prédation insatiable, quand un prédateur liquide, la relation prédateur-proie n'est pas symétrique. Parce que si les prédateurs disparaissent, les proies prospèrent. Mais si la proie disparaît, le prédateur disparaît aussi. Enfin, c'est simplifié, hein, si vous voulez, parce que c'est jamais des relations un pour un. Mais vous comprenez la logique de ce que je dis. Donc, la prédation insatiable pourrait contrevenir à cet ordre cosmique que j'ai utilisé, le terme que j'ai utilisé par commodité. Et donc là, on est comme toutes les autres espèces animales. On est sur le même plan que toutes les autres espèces animales. Mais peut-être que Jeanne, tu as une autre vision. Non, c'est juste pour donner un autre exemple, peut-être plus
sais pas si c'est pragmatique ou pas, mais l'expérience très féminin de l'expérience d'une grossesse, d'avoir des enfants et d'allaiter ses enfants, et de se retrouver dans un état d'animal. Enfin, on est des animaux, on donne le sein, comme. Enfin voilà, enfin, moi j'ai trouvé ça juste fabuleux de me reconnecter à cet état-là, parce que voilà, on ne va pas chercher ni intellectualiser quoi que ce soit autour de ça, là on est des mammifères. Voilà. Et ça reconnecte, me semble-t-il, en tout cas cette expérience-là, moi, a été un électrochoc, je me suis dit, mais ça, on ne doit pas l'oublier. Dans un autre, et je pense que ça peut se décliner dans. Oui, parce qu'en fait, je suis complètement d'accord hein, parce que je fais plus à peu près la même chose. Mais en fait, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est de rebondir un petit peu sur ce que tu disais pour compléter voilà, ce retour aux sources ou quelque chose comme ça. C'est qu'on a tendance dans ces sujets-là à opposer, peut-être pas pour les confronter, mais pour faire voilà, la séparation entre voilà, le nord, l'occident et le sud. Mais on oublie que même dans le sud, même dans le pays, même dans il y a des hiérarchies, mais on ne connaît même pas. Enfin, on pense de la même façon que les occidentaux, c'est-à-dire que, et parfois même sans en avoir eu une influence dramatique ou autre. Donc, il n'y a pas que l'Occident qui sépare nature-culture. Moi, dans la ville où j'ai grandi, vous l'avez vu ce matin, la nature, les enfants, il y en a, je l'ai eu comme réponse, ils pensent que les légumes poussent au supermarché. Vraiment. Voilà, donc même dans nos propres sud, dans le propre sud, il y a ces discours-là qui sont dominants. Moi, juste pour revenir sur l'animalité, en fait, quand je pense au mot animalité, ça me fait plus penser à. Enfin, ça fait une opposition avec le civisme. Où on va. Parce que là, c'était le côté positif, c'est pour ça que j'aimerais bien voir. Juste par rapport à la grève, et on voit pour aller, pour accéder au train, et il y a beaucoup de violence, et la nature aussi est comme ça, elle est violente. Et nous, je trouve on n'est pas forcément cohérent avec cette nature violente, on essaye de s'en séparer. Et est-ce que c'est pas un bien quand même, même si au final on voit par exemple la nature, elle va naturellement, la mère justement ne va pas allaiter son enfant s'il est défaillant, entre guillemets. Et donc nous, on n'est pas comme ça. Nous, on va sauver coûte que coûte. Mais on va sauver coûte que coûte. La question que je vous renverrai, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps, qui a une évolution historique, ou est-ce que c'est quelque chose que vous qualifieriez d'absolument universel? Souvent, on voit que, je ne sais pas si votre enfant est handicapé, vous n'allez pas l'abandonner. Il y en a qui le font. Hein. Oui, bien sûr, il y a des exemples. Les vieux Inuits partent mourir tout seuls. Pour donner un exemple, comme les éléphants, si vous voulez. Mais bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que la diversité culturelle a fait énormément de choses qui pourraient nous heurter. Lévi-Strauss raconte une tribu absolument exceptionnelle dans ses mœurs en Amazonie, qui avait la particularité de maltraiter ses enfants, ou plutôt de ne pas s'occuper de ses enfants, et même parfois de se rendre coupable d'infanticide. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher des enfants dans la tribu d'à côté, qu'ils élevaient tout à fait parfaitement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la nature a trouvé plein de manières, l'interprétation conventionnelle, c'est de dire, c'est des manières de surmonter le problème de l'inceste et de la consanguinité. Et donc, culturellement, les groupes humains ont trouvé une infinité de manières de traiter ce problème. Est-ce que, moi, je vais dire, ça me heurte, effectivement, cette tribu abandonne ses enfants? Oui, ça me heurte. Mais, encore une fois, la question est une question morale et qui ne peut pas donner lieu à un interdit universel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'eux ont développé cette culture, et cette culture a du sens pour eux. Donc,
Bon, c'est différentes manières de... C'est pas une réponse de Normand, mais c'est encore une fois de dire qu'il existe une diversité de solutions face à des problèmes universels, comme la consanguinité, éviter la consanguinité. Et d'ailleurs, qui n'ont pas évité les consanguinités, c'est les familles royales. Mais bon, vous voyez encore une fois qu'il y a une justice finalement dans ce monde. Pardonnez-moi mon sarcasme. Donc voilà, je ne sais pas moi, mais il y a des choses, encore une fois, qui sont des mécanismes plutôt universels. À partir du moment où l'empathie a été instaurée ou a été développée dans le règne animal, Darwin pensait que l'empathie est arrivée avec le soin parental, ce qui n'a pas été démontré comme faux à ce jour. Et c'est extrêmement frappant quand vous voulez vous connecter à quelqu'un, vous le regardez dans les yeux. Faites la même expérience avec votre chien. Et vous allez voir, votre chien vous regarde dans les yeux. C'est quelque chose qui dépasse, encore une fois, l'espèce humaine. C'est un mode de connexion qui existe, encore une fois, dans la nature. Et si vous ne regardez pas votre chien, il va mettre sa patte sur votre genou, il va protester. Donc, bon, c'est plusieurs exemples comme ça, mais j'en ai pas de parfait. Juste pour revenir sur le schéma du cosmos qui a été présenté, on voit bien qu'il y a un point fondamental, c'est l'équilibre entre différents points cardinaux. Et toute la vie, elle est faite qu'il y a un équilibre entre plus et un moins. Finalement, quand on prend une cellule, on voit qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur toujours l'équilibre, que ce soit maintenu en vie, le bien et le mal. Est-ce qu'il y a une part d'animalité, une part d'humanité dans chacun de nous? Oui, pourquoi pas. Les schémas cosmiques, il y a, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on danse vers le haut, vers le cosmos, donc il y a forcément des forces extérieures, divines ou pas. Parce qu'on fait partie de quelque chose. Oui, divines ou pas. Quand on voit à peu près la civilisation grecque, il y a eu pas mal de dieux, et ça n'a pas empêché que la civilisation soit assez performante. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion un peu globale, et je voudrais revenir un petit peu à la Colombie, si vous me permettez. Donc on ne peut pas parler de la Colombie sans parler des FARC. Ils ont été mentionnés. Et est-ce que la guérilla des FARC et toutes les années de guerre, malheureusement, qui ont fait pas mal de victimes, n'a pas joué un rôle important dans justement cette tendance à la préservation de la nature ou pas? Oui. There are many places in the Colombian Amazon where the FARC had communitarian rules about what people have to do, must do, and what have to avoid regarding nature. But there are two main factors to do it. One, the idea of protect some valuable resources, and second, the idea of nature as an important actor in the world. You know, you need forests to hide in them. Yes, but at the same time they establish some rules for local communities in order to, okay, if you will plant illicit crops like coca, you have to replace the forest you uncovered to crops. For these crops, you have to replace it with 2 or 3 hectares of new forests. You know, this kind of agreements. But there are both reasons. War reasons and ecological reasons too. They are a key actor in the management of the areas where they used to have a great influence. Les FARC ont volé pas mal de paysans à un moment donné, et qu'après le dépôt des armes, les gens retournent à leur terre. Alors est-ce qu'il y a une différence d'avant-après par rapport à la relation à la terre, à l'État colombien et notamment les sociétés comme Ecopetrol et autres?
at this moment, I think that the reincorporation process is a huge question mark. You know, we don't know what will happen really. In many places, ex-combatants are trying to wait what the state will offer them. In others, they decide to go to the arms again. So many people decide to leave out these areas that they are concentrated and move to the other part of the country to start a new life. You know, it is not a clear majority doing the same thing. I think it depends on many factors, but it's a huge question mark. What will happen with this process? Un autre problème qui est tout à fait visible, enfin qui était visible, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, c'est que tant qu'il y avait les paramilitaires dans la montagne, eh ben, on hésitait à y aller. Maintenant qu'il n'y a plus de paramilitaires dans les montagnes, l'écotourisme est devenu tout à fait possible et l'exploitation des indigènes comme curiosité touristique est devenue extrêmement facile, accessible. Donc il y a plein de facettes au problème qui font que, je ne sais pas, on ne peut pas avoir une seule réponse. Et puis il y a les FARC et il y a la paramilitaire, c'est pas la même chose. Donc c'est extrêmement compliqué de donner une réponse unique. Moi, je voudrais revenir sur l'animalité simplement pour questionner un grand classique de la pensée française. Ceux qui me connaissent savent à quel point je ne suis pas ami avec Descartes. Mais alors vraiment, lui, il a accumulé toutes les choses qu'on nous lançait sur des fausses pistes. Une de ces fausses pistes, c'est le principe de l'animal-machine. Pour Descartes, ce qui différencie les humains, c'est la raison. Je ne sais pas si l'âme, encore une fois, on va l'introduire, mais parce que ça le différenciait de sa vision des animaux dont l'existence était purement mécanique. On sait parfaitement que c'est faux, parce que les animaux jouent, les animaux ont des sentiments, des émotions, etc., sont capables de communication assez sophistiquée. Mais surtout, il y a cette erreur qui est fondamentale de la distinction entre ce qui est mécanique et ce qui est organique. Ce qui vit comme un réseau d'interdépendance et ce qui vit comme des pièces préprogrammées qui s'articulent les unes aux autres, des pièces mécaniques. Et donc là, il y a une réflexion aussi, de la même façon que l'abandon du réflexe essentialiste, il y a aussi des réflexions sur notre manière d'envisager notre monde, parce qu'un monde d'interdépendance n'est pas un monde, encore une fois, d'individus qui poursuivent leur intérêt propre, égoïste, chacun dans son coin, en fonction de l'information dont ils disposent, qui sont les formes les présupposées de l'économie. Donc voilà, c'est quelques pistes, encore une fois, de renouvellement de nos schémas de pensée. Bon, ça vous a assommé, non? Oui, je pense que le devoir, notre façon de voir les choses, c'est de voir le monde. Alors, on avoue que là, par exemple, quand j'assiste au débat, j'ai l'impression qu'ici en Occident, le de Karma, de faire, par exemple, j'ai l'impression au cours de ce débat ici, en Occident, l'interprétation que fait plusieurs de mes camarades dans cette vie et de camarades de l'Occident, avec plusieurs de soi-disant démocratie qui arrange bien ses intérêts, bien sûr, à travers le monde, alors que la démocratie existait depuis longtemps sous une autre forme chez ces populations éloignées. Et je pense que... sous différentes formes. Ouais. Mais ça dépend, encore une fois, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Je pense que la réinterprétation de notre cosmique à travers les faits du monde, parce que là, quand on voit le schéma cosmique ici, c'est un schéma qui se répète même en Égypte, même en Grèce, Tout à fait. Tout à fait. Même dans des régions même, qui sont alignées sous le. Quand on voit ces régions.
l'exploitation de ces schémas pourrait bien nous éclaircir sur certaines choses qui seraient fort bien futures. Ça va nourrir des choix futurs. Mais ce que je voulais encore une fois insister, c'est que le monde, il est programmé pour changer, et c'est le commentaire que je voulais faire à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on interprète les choses et on dit on va les connaître comme ça un par un, et on va bien les connaître comme ça, on pourra bien agir, je vous dirais pourquoi finalement il y a du changement dans le monde. Pourquoi quand on prend de l'année, je ne sais pas, moins 10 000 à aujourd'hui, on a vu un énorme changement. Qu'est-ce qui pousse le changement? Parce que vous avez parlé d'équilibre, c'est pour ça que je dis l'équilibre, c'est encore une fois un faux ami. Parce que c'est un équilibre qui n'est jamais stable. Parce que si l'équilibre existait vraiment, il n'y aurait pas eu d'évolution comme nous la connaissons, encore une fois, avec en plus des épisodes d'extinction qui font qu'il y a un renouvellement du vivant extrêmement radical parfois. Et donc apprendre à vivre dans un monde en plein changement, c'est pas facile parce que c'est pas sécurisant. Parce que vous allez vous réveiller tous les matins en vous disant qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, puisque aujourd'hui ne sera pas pareil que hier. Ben oui, mais c'est aussi une question de richesse, c'est-à-dire que chaque nouveau jour ouvre des nouvelles perspectives. Mais pour qui ça ouvre des perspectives? Pour ceux qui sont capables, encore une fois, de maîtriser des éléments et pas pour d'autres. Donc, vous voyez, on revient encore une fois à revisiter certains principes fondamentaux. Mais pour moi, le monde qui change, le monde en permanent devenir, c'est quelque chose qui est fondamental. Et pour tous ceux qui veulent utiliser correctement le principe, le processus d'adaptation, ben c'est fondamental. On ne peut pas faire de l'adaptation quand on a une vision d'un monde que l'on va stabiliser ou où on va conforter les équilibres. Parce que le monde trouvera toujours un moyen, encore une fois, d'échapper. Parce que demain, la configuration des éléments célestes et terrestres va être différente, on le sait, tous les jours, ça change. Et donc, il y aura d'autres nouveautés qui seront produites. Et les nouveautés, par définition, on ne les connaît pas aujourd'hui, donc ceux qui cherchent à programmer l'innovation, il faut aussi les mettre à l'asile. Parce que c'est, encore une fois, la capacité à utiliser des mots n'importe comment. L'innovation, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas une innovation. Donc, vous voyez, encore une fois, entre le monde relationnel et non pas essentialisé, et cette notion de monde en devenir permanent, dont les humains, il y a des gens qui s'imaginent, quand on a fini les études, on a atteint un certain stade. Ben non, on a continué à apprendre à mon âge, je peux vous dire que j'apprends plus que ce que j'ai appris à l'université, et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a des choses qui s'accumulent, des aptitudes qui se créent, mais en disant que j'apprends plus, je ne cherche pas à me positionner comme intelligent ou pas intelligent, c'est juste qui je suis. Donc, il n'y a pas de manière, encore une fois, de penser à un monde stable. Ça ne sert à rien de penser le monde stable. Il y a un sociologue du XIIe siècle, je pense, qui disait que les civilisations naissent, grandissent, évoluent à leur apogée, vieillissent et disparaissent. Sauf qu'il y a un nouveau paramètre actuellement, c'est la vitesse de changement n'est pas la même qu'avant. Et ça, c'est très important. Là, voilà quelque chose de fondamental qu'on voit sur les causes du changement climatique. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Effectivement, l'accélération du changement est très importante. Et ceci doit nous rendre méfiants. Parce que si on laisse ce processus, peut-être que ça sera beaucoup plus difficile de revenir en arrière que peut-être que ce que nous devons faire aujourd'hui, dans le processus de débat, de démocratie, de ce que vous voulez, c'est de faire un arrêt, de demander un arrêt. Arrêtez de réformer M. Macron et essayons de discuter. Parce que lui, il réforme pour réformer. C'est encore une fois cette logique de l'adaptation forcée de la société aux exigences de l'économie. C'est Walter Lippmann dans le texte, donc c'est vraiment des idées des années 30. Donc quand
on vous dit qu'aujourd'hui le macronisme c'est l'innovation, c'est la nouveauté, c'est vraiment du truc éculé. Mais bon, mon but n'était pas, encore une fois, de faire ma salie antimacroniste habituelle, mais c'est les situations auxquelles nous sommes confrontés et des discours auxquels nous sommes confrontés. Bon, on a à peu près respecté le timing. Un grand merci à Marina et un grand merci à Carlo. Le regard de l'autre côté de la planète, à la fois à l'ouest et au sud, et rafraîchissant. Thank you, Carlos. Thank you. Si parmi vous il y a des étudiants qui se sont inscrits pour le séminaire demain et après-demain, venez me voir s'il vous plaît.